Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Good afternoon, everyone, and welcome to today's national webinar hosted by Department of Commerce and Management Studies, Christ College, Irinjalakuda. Myself, Siji Paulvi, Faculty, Department of Commerce and Management Studies. Let us start our program with a silent prayer. Thank you. Before moving on to the session, I would like to introduce our department. Department of Commerce Self-Financing commenced its academic program in the year 2005, and we offer BCom with specialization, finance and taxation, and also BCom professional. BCom professional course is mainly designed to those students who are interested in CA, and we are giving intensive coaching also to the students for attempting CA exams. One of our BCom batch offers BCom with CMA also. Next, Department of Management Studies commenced its academic program in the year 2015. It offers 3 years Bachelor of Business Administration, and its curriculum involves 16 core courses and 4 complementary courses, which are specialized in finance. Next, we start our formal session. Respected dignitaries, faculty members, and dear participants, it is my pleasure to welcome Professor Libin Raj K, Faculty, Department of Commerce and Management Studies, for the welcome address. Welcome, sir. Good afternoon, everyone. We have all come together on a virtual platform today for a very productive purpose, and I have been entrusted with the pleasant task of welcoming you all to this national webinar organized by the Department of Commerce and Management Studies, Christ College Autonomous, Irinjalakuda. At the outset, let me welcome our respected principal, Reverend Dr. Jolie Andrew CMI. Our principal is a person who has always encouraged the conduct of such events, and his presence is always a tremendous source of inspiration to us. I welcome you, respected Father Principal, to this program. Then, our resource person for the day is Professor Dr. Sony Thomas, AM Kozhikode, who will enlighten us on the topic investment pre and post COVID-19. Dr. Sony Thomas is a distinguished alumni of our college and Department of Commerce, and I am indeed delegated to welcome him. It's my pleasure to welcome Dr. B.P. Aravinda, who is our Dean Faculty of Arts, Commerce and Languages, to offer his felicitation of this function. I also extended a warm welcome to other for the day, including Professor Dr. Vivekanandan, Coordinator of Self-Financing, and Professor Dr. Robinson PP, Coordinator of IQAC, and Reverend Father Vincent Neelam Kavil, Bursar of Christ College, and Reverend Father Sibi Francis, Librarian, and the coordinators, Professor K. Francis and Professor K.J. Joseph and Professor C.L. Baby John. And my colleagues in the Department of Commerce and Management Studies, and all participants, including faculty, academicians, and researchers who are attending this program now. Once again, I extend a warm welcome to all of you. Thank you. Thank you, sir.
Now, it is my pleasure to welcome our beloved principal, Reverend Father Dr. Jolie Andrews, CMI, for the presidential address. Good morning. I think you all can see and hear me. Yes, Father. Okay, thank you. Dr. Sony Thomas, who is giving acting as who is the resource person of the day of this national webinar that has been organized by Department of Commerce and Management Studies. Very happy to have Dr. Sony Thomas, who is one of our prestigious alumni from 1994-97 Commerce batch. Professor KJ Joseph, the convener of today's program. Professor CL Baby John, Professor K.O. Francis, our senior teachers, and who's looking after the management studies and the become professional. Professor Vivekanandan, who is the coordinator of all the self-financing department, and convener Francis Bastian, the organizing secretary as well as the host of today's program, CG Paul, and in a very, very special way, our beloved manager and the fatherly figure of our campus, Father Jacob Nyerinyambili. Father Jacob Nyerinyambili is the head of all our education institution of this Christ campus. I'm very happy to preside over this national webinar that has been organized by the Department of Commerce and the Management Studies. I am happy to note that our Commerce Department, our Management Studies are coming forward with these novel and innovative topics. Especially, this topic deals with pre and post COVID-19, the investment phenomena. And another notable mark that we can note here is the webinar has been, the resource person of today's webinar is none other than Dr. Sony Thomas, who is one of our prestigious alumni. We are very happy to note that many of our students have risen to the national level importance, and we are very happy to note that. I extend my wholehearted congratulations to Professor KJ Joseph, a man behind the show, Professor CL Baby John, Professor K.O. Francis, and the senior faculty members who are working with Professor KJ Joseph for conducting this webinar. My sincere appreciation to convener Francis Bastian and organizing secretary Professor C.G. Paul and all the faculty members who have worked tirelessly in order to make this webinar a possibility. Best wishes. Enjoy this day. Let us come forward with the novel ideas. May God bless you all. Thank you very much. Thank you. Thank you, Father. Now, it is my pleasure to welcome Dr. B.P. Aravinda, Dean of Commerce, Arts and Languages of our college. Thank you. Good afternoon to each and every participants of Commerce and Management Studies webinar. Is going to be meaningful and fruitful this afternoon. Respected principal, respected manager, respected KJ Joseph sir, respected KO Francis sir, respected Baby John sir, equally respected teachers of Commerce and Management Studies department. Really, this topic is a worth topic as far as the time is concerned, because the need of the hour is to think of investment during pre and post COVID-19. And I think Dr. Sony Thomas is the right person to deliver a meaningful lecture on this topic. So I wish all the success for the participants, and the discussion and deliberation will come fruitful and meaningful in this afternoon, and wish you all the best, all the success for all the participants, and special thanks to
KJ Joseph sir and Francis Bastian, who invited me to this webinar. Thank you very much. Thank you, sir. Now, awaiting moment of the day. It is my pleasure and privilege to welcome the enthusiastic and eminent personality, Dr. Sony Thomas. He is currently working as Associate Professor at IIM Kozhikode. He has been working with IIM Kozhikode since 2009. Prior to joining IIM Kozhikode, he worked as a senior research analyst with Deteriorate Research and as scientist with GE Money, MSc Financial Decision Sciences Lab. He completed PhD in finance from Department of Management Studies, IIT Madras in 2005. He has numerous publications to his credit. He has also conducted various training programs in finance to private and public sector companies. He is also a prestigious alumnus of our college, and also he was the topper in BCom 94-97 batch. We welcome you, sir. Thank you. So very good afternoon to all of you. Respected Father Principal, Father Manager, Dean Professor Aravinda, Professor Libindraj, and Professor Bastian. So let me take this opportunity to talk with you. So it is a real privilege for me to talk to you. And I'll be talking on this topic of investment pre and post-COVID. Okay, so let me straight away get into my topic. So I'll start with this point. What is investment? So I'll talk in both English as well as Malayalam so that we can connect better. So what is meant by investment? I'll start with that point. Investment എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? See, this topic we start ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, see, I want to make a clear-cut differentiation between investment and speculation. So a lot of times what we are hearing is not about investment, it is about speculation. So നിങ്ങൾ ന്യൂസ് വായിക്കുകയാണ്, അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് പലതും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ല, ആക്ച്വലി സ്പെക്കുലേഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്പെക്കുലേഷൻ? സോ ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ഇൻ നേച്ചറാണ്. നമ്മൾ ഒരു ലോങ്ങർ ടൈം പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ. വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെക്കുലേഷനിൽ നമ്മളൊരു ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് എ ട്രെൻഡ് ഇൻ സ്പെക്കുലേഷൻ. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്? നിങ്ങൾ കോഴ്സസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ്, പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ആക്ച്വലി വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ ബിസിനസ്. നിങ്ങൾ ആ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? യു ആർ അനലൈസിങ് ദ ബിസിനസ് ഓർ എ കമ്പനി. അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈപ്പ് അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വി ആർ അനലൈസിങ് ഓൺലി ജസ്റ്റ് ദ ട്രെൻഡ്. വേറെ ആസ്പെക്ട്സ് ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ട്രെൻഡ് ഫോളോയിങ്. അതായത് നിങ്ങളൊരു സ്പെക്കുലേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഒരു ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ പേര് പോലും അറിയണമെന്നില്ല, ഒരു ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ഇൻ നേച്ചർ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ അതാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സ്പെക്കുലേഷൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പലതും സ്പെക്കുലേഷനാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് ടോക്ക് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡീൽ ഓൺലി വിത്ത് ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആസ്പെക്ട്. ഫൈനാൻസ് ഉള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലാണ്. ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്? ആ പോയിന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോങ് ടേം ഇൻ നേച്ചറാണ്. ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നോക്കുക. നമ്മൾ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് അതൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
ആക്ച്വലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേം ഡിഫറൻസ് അല്ലാണ്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? ആ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ല, നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫൈനാൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഏൺ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലായി. ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനീസിന് മാത്രമല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഉണ്ടാവും. എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ? നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ FD ഇടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും അറിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണ് പൈസ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ? വീട്ടിൽ പൈസ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ, അതാണ് ബേസിക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ, ഞാനിപ്പം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബേസ് മിനിമം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ 6% ഇൻഫ്ലേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ 6% കൂടുതലായിരിക്കണം. അല്ലാത്തതൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ല. ഞാൻ ആദ്യം ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്? ആ പോയിന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിട്ടേൺ എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കിട്ടണം. അതിൽ താഴെ റിട്ടേൺ വരുന്നതൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ല. വീണ്ടും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു FD റേറ്റ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ FDയിൽ പൈസ ഇടുക. 1 ഇയർ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഇപ്പം മേ ബി 5%. 5% എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പലപ്പോഴും ഇൻഫ്ലേഷനിലും താഴെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. ഈ 5% നിങ്ങൾ വേറെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലേഷനിലും താഴെയുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് കിട്ടുന്നത്. So then the problem is that these are not investments. See, first we need to be very clear about what is investment, what is not investment. നിങ്ങൾ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. നിങ്ങൾ BCom BBA സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസും ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പല ആസ്പെക്ട്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ല. ഒന്നുകിൽ അത് സ്പെക്കുലേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ല. Because നിങ്ങളുടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന് പല ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. സോ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് ഓൺലി അബൌട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്കിൽ ഞാനൊരു 5 പോയിന്റാണ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ പ്രീ കോവിഡ്, പോസ്റ്റ് കോവിഡ്, എല്ലാ ടൈമിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ്, ഈ അൺസർട്ടൺ ടൈംസ്, റൈറ്റ്, ദീസ് ടൈംസ് ആർ നോൺ ആസ് അൺസർട്ടൺ ടൈംസ്. ലോട്ട് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി, റൈറ്റ്, ബോത്ത് ഇൻ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് പേഴ്സണൽ സൈഡ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയം ദിസ് ഈസ് ടൈം ഫോർ റീഇവാലുവേഷൻ. കോവിഡ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എങ്ങനെ കോവിഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ 5 പോയിന്റാണ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 5 different points. So what are the important aspects related to investments, especially with respect to the current times? Basic investment principles എല്ലാം സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ we have to reevaluate our investment process. The practices which we can observe in the industry. So from that, we can get a lot of insights. So I've summarized my talk into 5 different points. First point. See, നിങ്ങൾ പല കുട്ടികളും നിങ്ങൾ കമ്പനീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പനീസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നോക്കാം. എന്താണ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? ഈ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും
ഈവൻ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവ്. See, these kind of situations, no, we need to take a look into the long-term perspective. An example പറയും, see financial markets നെ കുറിച്ചുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിലുള്ള ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായത് എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1992 ഹർഷദ് മേഹ്ത സ്കാം ഉണ്ടായി. അപ്പം ഹ്യൂജ് problems in the financial market. അത് കഴിഞ്ഞ് 8 വർഷത്തിന് ശേഷം .com ബബിൾ, ടെക്നോളജി കമ്പനീസ് ബബിൾ ഫോം ചെയ്ത് എക്സസീവ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദാറ്റ് സെക്ടർ, .com കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, IT കമ്പനീസ്, ഇൻഫോസിസ്, വിപ്രോ, ഇതെല്ലാം നോർമൽ ലെവലിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു പ്രൈസിലാണ് അന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ക്രൈസിസ് ആയിട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രാഷ് ചെയ്തു, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്തു ഇയർ 2000. അതിനുശേഷം 2008 ഗ്ലോബൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്ലോബലി ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂ, ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലുണ്ടായ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം എസ്പെഷ്യലി US ബാങ്കിങ് സെക്ടർ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് അത് വ്യാപിച്ചു. അത് 2008. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന മേജർ ക്രൈസിസ് ആണ്. ഈ ക്രൈസിസിനുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ക്രൈസിസ് ആണ്. ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ക്രൈസിസ് ലീഡിങ് ടു ഓൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയാൻ ഈസി, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ടൈമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ക്രൈസിസ്, ഗ്ലോബൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് 2008, അപ്പോൾ ആ ക്രൈസിസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഇപ്പം സെൻസെക്സ് നിഫ്റ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. സെൻസെക്സ് നിഫ്റ്റി ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു എക്കണോമിക് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റി സെൻസെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സുകളാണ്. അപ്പം നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പം നിഫ്റ്റി ആ സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്തിട്ട് നിഫ്റ്റി വാസ് അറൌണ്ട് 3000, ഐ തിങ്ക് മേ ബി ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഇപ്പം നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറൌണ്ട് close to 12,000. See, from crash to crash, right? Actually, there is an appreciation, but whenever there is uncertainty, there will be huge volatility. ഞാൻ കൂടുതൽ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. മാർച്ച്, ഈ വർഷം 2020 മാർച്ച് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നോക്കിക്കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ഫെബ്രുവരി ടു മാർച്ച് 40% ക്രാഷ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിഫ്റ്റി അറൌണ്ട് വാസ് ട്രേഡിംഗ് അറൌണ്ട് ലെസ് ദാൻ 8,000. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 12,000. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടൈമിലാണ് ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി ഉള്ളത്. See, when you are having a time perspective of 5 years, 10 years, see, when you are getting into business, your time perspective should be something like 8-10 years. Normally, your business cycle capture ചെയ്യുന്നത് 8 to 10 years, 12 years. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും. See, finally, it is going to come up to the normal level. So, in ഇതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് we should have a longer perspective. Finally, it is going to come to the actual business value. See, ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അസറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ കൂടുതലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും. സെന്റിമെന്റ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം. ഈ ഫൈനാൻസ് വേൾഡിൽ ഷോർട്ട് ടേം സെന്റിമെന്റ്സ് ആണ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എനി ഫൈനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റ്സ്, രണ്ട് സെന്റിമെന്റ്സ്. ഈ ഷോർട്ട് ടേം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് കൂടുതൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. whereas in the long run it is all about fundamentals. ഫണ്ടമെന്റൽസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു കമ്പനി സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ ഈ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ടെമ്പററി ഫാക്ടേഴ്സ്, ദീസ് ആർ ടെമ്പററി ഫാക്ടേഴ്സ്. കോവിഡ് ഇപ്പം അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ നോർമൽ ആയേക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷമായി. But over a longer time horizon, right? So when we analyze businesses, we look at longer time horizon, ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ. സോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് സൈക്കിളിലെ പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കാം. കാരണം 2008 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മേജർ ക്രൈസിസ് ഗ്ലോബലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ we should have a longer time horizon. So നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കും ഇതാണല്ലോ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് pre and post COVID. So all these circumstances, when you are having a longer time horizon, asset prices are intact. So there may be volatility. Volatility എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Fluctuations കൂടുതലുണ്ടാവും. അസറ്റ് പ്രൈസസ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽസ്, രണ്ട് സെന്റിമെന്റ്സ്. സെന്റിമെന്റ്സ് കൂടുതൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആവും. ഇപ്പം അതാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് താഴോട്ടൊക്കെ പോകും. അതാണ് ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ സംഭവിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം. So but when we take some last 5 years or 10 years, you don't see this kind of problem. So you should have a longer time horizon. So that is the first point. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെല്ലാം BBA BCom സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. So this is the time we should focus on the balance sheet more than the profit and loss account. നമ്മൾ ബിസിനസ് അനലൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് അസറ്റ്സിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ദിസ് ഇസ് എ ടൈം ടു ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദാൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഇൻഹെറന്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കമ്പനി. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് 1 year നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ്. എവിടെയൊക്കെയാണ് കമ്പനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഫണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, this is the time where you when you have to look into companies which are having better balance sheets. What is meant by better balance sheet? Definitely one point is that companies which are having very low amount of debt, or companies which are debt free. ലോൺ എടുക്കാത്ത വളരെയധികം കമ്പനികളുണ്ട് എനിക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് വിൽ ബി പെർഫോമിംഗ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Inherently strong companies, which are those companies? For that we need to look into balance sheet also, because profit and loss account will talk only about the last 1 year. Balance sheet അങ്ങനെയല്ല, as on this date, right? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ balance sheet prepare ചെയ്യുന്നത്. So the second point is that focus on balance sheet, maybe more than profit and loss account. See, profit and loss account അത് understood ആണ്. അത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കമ്പനീസ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബോത്ത് യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ബട്ട് മോർ ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ്സസ് നോക്കിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സ് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാല്യൂ സ്റ്റോക്സ്, ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോക്സ്. വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക്, ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷനാണ്. എന്താണ് വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോക്ക്? ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോക്ക്, all are very clear, stocks which are growing, stocks which are consistently growing. For example, in the Indian context, Nestle, Asian Paints, അങ്ങനെ കുറെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് ഒക്കെ, നമ്മൾ ബിസിനസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ടല്ലോ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, പിന്നെ കമ്പനി എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോക്ക് ആണോ വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക് ആണ്. ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോക്സ് ആർ സ്റ്റോക്സ് വിച്ച് ആർ ഗ്രോയിങ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക്? അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നത്. വാല്യൂ സ്റ്റോക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ അല്ലയോ? വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റോക്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് വെൽ കറന്റ്ലി ബട്ട് വിച്ച് ഹാവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഡു വെൽ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. നിങ്ങൾ വാറൻ ബഫറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നല്ലോ. വാറൻ ബഫറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത ഒരു വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിലോസഫിയാണ്. Over a period of time, they can invest in growth stocks also, but value investing, stocks which are having some temporary problems, but which have the potential to do well in the future, value stocks.
ഈ വാല്യൂ സ്റ്റോക്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ, അങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട്. പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ, പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ ലോ ആയിരിക്കും. പ്രൈസ് ടു ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ, നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പി റേഷ്യോ അത് ലോ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അത്ര റെലവെന്റ് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ. കാരണം നിങ്ങൾ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്താണ്? ബുക്ക് വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ അസറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ, ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ ആസ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം അതൊരു കമ്പയറബിൾ ഫാക്ടർ അല്ല. 50 വർഷം മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു മേജർ ഫാക്ടറാണ്. ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് അസറ്റ്. അപ്പം അത് പല ടൈംസിലുള്ള കമ്പനി, ഇപ്പം പുതിയ കമ്പനി, ഇപ്പം ന്യൂ ഏജ് കമ്പനീസ്, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഏജ് കമ്പനീസ്, അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ഡിസ്റപ്റ്റേഴ്സ്, യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ടേം, ഡിസ്റപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ഡിഫറെന്റ്. എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഇപ്പം US കോൺടാക്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാൻ കമ്പനീസ് എന്ന് പറയും. ഫാൻ, ഫേസ്ബുക്ക്, ആപ്പിൾ, ആമസോൺ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഗൂഗിൾ. ഇതൊരു കൺവെൻഷണൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി. ഇന്ത്യൻ കോൺടാക്സിലും അതുപോലെയുള്ള കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അധികവും ലിസ്റ്റഡ് സ്പേസിലല്ല, അൺലിസ്റ്റഡ് സ്പേസിലാണ്. ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് അല്ല. ഇന്ത്യൻ കോൺടാക്സിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ വളരെയധികം കമ്പനികൾ. നിങ്ങൾ ബൈജൂസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്പനി. നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല അതിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. They are using technology to increase the sales. Major aspects. കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം. ബൈജൂസ് ഉണ്ട്, ഓല കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഓല ക്യാബ് കമ്പനി, യൂബർ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് എല്ലാം പുതിയ ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എക്സാക്ട്ലി കമ്പയറബിൾ അല്ല. നിങ്ങളൊരു 50 വർഷം പഴക്കമുള്ള കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ 10 വർഷം പഴക്കമുള്ള കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അത്ര, എസ്പെഷ്യലി ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്പനീസിനായിട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അത്ര ഒരു ഈസി അല്ല അനലൈസ് ചെയ്യാൻ. സെയിം കേസ് വിത്ത് പ്രൈസ് ടു ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ. പ്രൈസ് ടു ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോയുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ദിസ് ഈസ് ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടിന് എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തരുന്നത്, അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കമ്പനീസിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഗവൺമെന്റ് ബോറോയിങ് റേറ്റ്, അതായത് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് എത്ര റേറ്റിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതിലും കൂടിയ റേറ്റിലായിരിക്കും കമ്പനീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ട്സ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബേസ് ഫോം ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. നോർമലി നിങ്ങൾ കമ്പനീസ് ഒക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഉണ്ട്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഉണ്ട്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ബോറോയിങ് റേറ്റ്, ആ റേറ്റ് പ്ലസ് സം പ്രീമിയം. നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ബോറോ ചെയ്യുന്ന റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ റേഷ്യോനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. 1990s നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 14% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, 14% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ? 6%. സിഗ്നിഫിക്കന്റ്ലി ഡ്രോപ്ഡ്. ഇത് വേറെ രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ US നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 1%. ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this will become like the company will look like a growth company. Inversely proportional ആണ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും PE റേഷ്യോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ സ്റ്റോക്സ് ഇപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So these kind of situations, right? So what happens is that growth stocks will be having prominence, but till now value stock or value investing is very important. See, നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഇയറും ഓർക്കണം. 1950s. ആ സമയത്ത് അത് റെലവെന്റ് ആയിരുന്നു. ഈ റേഷ്യോസ് ഇപ്പോഴും റെലവെന്റ് ആണ്. റെലവെന്റ് അല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ വി കനോട്ട് യൂസ് ദ കൺവെൻഷണൽ റേഷ്യോസ് ലൈക്ക് PE, പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ, പ്രൈസ് ടു ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ. അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് പറ്റത്തില്ല.
So now the focus is on growth. എങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്രോത്ത് വരാം? ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാവാം, ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടാവാം. So this is a very, very relevant point in investments. See, now is the time of growth. Companies ഒരു രൂപ പ്രോഫിറ്റ് പോലും നേടിയിട്ടില്ല, but they are having huge valuation. See, ഫൈനാൻസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമല്ലോ, the price of any financial asset is based on the future cash flows. Current cash flow അല്ല, ഇപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് വേണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിനാണ് ഇപ്പൊ പ്രോമിനന്റ്, and they are doing well also. See, ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ we need to create a COVID proof portfolio or pandemic proof portfolio. Some companies don't have any problem, but some companies have huge problem. Which companies don't have any problem? See, look at IT industry. They are doing extremely well, maybe better than the pre-COVID times. See, their business is not affected. All people are working from home. Whereas certain other companies are heavily affected. See, hotel industries, hotel companies, or entertainment companies like PVR. See, PVR multiplex, PVR heavily affected. Or companies like the pharma sector, not much affected. But tourism, entertainment, all those sectors are heavily affected. So suppose you are in investment, you need to adjust your investment in such a way that your portfolio is COVID proof. So where you can invest, whether I should invest in stocks, whether I should invest in real estate, whether I should invest in gold, all these are questions. See, now these are very, very tough times for investment, right? Even without COVID also, it is very tough time for investment, because if you look at the returns which you are getting from various investments, it is lower than inflation. So that is why this is a very, very important time period during which you have to reevaluate various assets. Some of you may be investing, or you don't know anything about investing. But this is a time to reevaluate your portfolio or reevaluate your learning on investments. So you will be doing investments after some time. Right now, most of your students. So currently, the companies which can increase economies of scale, അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷൻ, അതായത് നിങ്ങൾ സെയിൽസ് ഡബിൾ ചെയ്തു, പ്രോഫിറ്റ് 5 ഇരട്ടിയായി, ആണ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? മേ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. വൺ ഈസ് യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് companies like this. See, even if you look at some companies, right, so they have very good business models. അങ്ങനെയുള്ള companies survive ചെയ്യും. Maybe less on technology. See, if you are into this that consumer goods, right, or eatables, they may have only temporary impact, right? After that, people will eat. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അത് maybe a small impact will be there, but these are sectors, FMCG, normally നമ്മൾ FMCG എന്ന് പറയും, fast moving consumer goods. So you'll be using all those items. But hotel industry definitely heavily affected, entertainment industry heavily affected. But as I already told you, we should have a long-term perspective. But this is the time to bring in or reevaluate your portfolio by making it a COVID-proof portfolio, COVID or pandemic-proof. These kind of uncertainties, you have to reevaluate which type of companies will do well, which type of companies will do badly. Okay, now so value investing versus growth investing. My fourth point, diversification. Diversification is extremely important. So diversification എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ 4 dimension ആണ് പറയുന്നത്. Diversification across time, across sectors, across geographies and across assets. So diversification വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ 1 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട്, 1 ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. So you are doing an SIP, systematic investment plan. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. So that is meant by diversification across time. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോദർ ചെയ്യേണ്ട, കൂടുതൽ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും.
കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അസറ്റിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അക്രോസ് സെക്ടേഴ്സ്. പല സെക്ടേഴ്സ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പല സെക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. കോവിഡ് പ്രൂഫ് ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ, കോവിഡ് പ്രൂഫ് ആണ്, കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് കമ്പനീസ് ആണോ, കുറവ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ആണോ, ഏതൊക്കെ സെക്ടറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പാൻഡമിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അക്രോസ് ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് മേ ഹെൽപ്പ്. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അക്രോസ് ഡിഫറെന്റ് അസറ്റ്സ്, പല അസറ്റിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. യു ഹവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോക്സ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പല 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 അസറ്റ്സിലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അക്രോസ് അസറ്റ്സ്. ഓർ യു ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ US ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നാസ്ഡാക്ക് ഇൻഡെക്സ്, അമേരിക്കൻ ഇൻഡെക്സ്, അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. സോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അക്രോസ് ടൈം, അക്രോസ് സെക്ടേഴ്സ്, അക്രോസ് അസറ്റ്സ്, അക്രോസ് ജോഗ്രഫീസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സോ വി ഗെറ്റ് മോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. So that is the fifth point, fourth point, diversification. Last point I want to talk about is this is some new investment practice which is followed. It is known as ESG approach. എന്താണ് ESG approach? നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, അവർ ESG അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്യും. ESG അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എൻവയോൺമെന്റൽ, സോഷ്യൽ, ഗവേണൻസ്. അതായത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാനിക്കുന്ന കമ്പനീസ്, social factors managing the companies, governance factors. I'll give you an example. Environmental factors എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, say for example, Coal India. അവർ Coal India'യിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, because Coal India is harming environment. Social factors എന്താണ്? അവർ ITCയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, ITC സിഗരറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. Social factors. Governance factors. Governance factors എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്, ക്ലീൻ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. So these are going to be the new theme. This is known as sustainability investing or sustainable investing. So ഇങ്ങനെയുള്ള themes, so they will work well in investments. Yeah, so I think with these 5 points I'll close. If you have any questions, I can take it. Questions എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ 5 point very relevant. So they are very relevant in the current context. Yeah. So thank you. Over to you, madam. So if there are any questions, they can ask. English lo Malayalam choikam. So now it is time for you all to clarify your doubts. Please be free to ask questions if any. Anyone? See, questions ചോദിച്ചോളൂ. 198 പേരില്ലേ? See, this is one of the capability you have to develop, right? You have to ask questions whenever you get an opportunity. So that is why I'm giving you an opportunity, right? So that is one capability we need to develop. So this is one advice. No, I don't like to give advices, but this is one advice from my side. So നമുക്ക് opportunity കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് questions ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു. I think the topic is clear, sir. Very clear. Okay. Okay. Thank you everyone for your kind attention. Thank you, sir, for giving such an informative session. Now I invite Professor Francis Bastian to propose vote of thanks. I hope I am audible as well as I am visible. Yes, sir. Good afternoon, everyone. It is with great happiness that I venture to deliver this vote of thanks on the conclusion of this national webinar on the topic investments pre and post COVID-19.
We have just now listened to a very delightful session on a very topical issue that has been occupying our mind space for the past 6 months. The pandemic has wiped out savings and investments of a lot of people, not just of those who were afflicted by it, but also those whose livelihood have been disrupted. It is here that the relevance of this session delivered by Dr. Sony Thomas stands out. On behalf of Christ College Autonomous Irinjalakuda and all the attendees of this program, let me express my sincere thanks to Dr. Sony Thomas, Associate Professor, Indian Institute of Management, Kozhikode. Thank you, sir. Thank you. Our principal, Reverend Dr. Jolly Andrews, CMI, has been unstinting in his support for all such programs which involve transfer of knowledge. Our principal has always found a time to grace our programs, and today has been no exception. Thank you, Reverend Father, for being with us today and delivering the presidential address. I would like to thank Dr. B.P. Aravinda, Dean for Arts, Humanities and Languages, Christ College, for offering his felicitations to our program. I express my sincere thanks to Professor Dr. Vivekanandan, Coordinator Self-Financing Courses, Christ College, and our course coordinators, Professor C.L. Baby John of Department of Management Studies, Professor K.J. Joseph of BCom, and Professor K.O. Francis of BCom Professional, for their guidance and feedback, session after session, which has led to improvements in our journey for perfection. My thanks are also due to Professor Robinson Ponbindiseri of IQSC and his team. Thank Reverend Father Vincent Nilangavil, our Bursar, Reverend Father Sibi Francis, our librarian and PRO, for various administrative sanctions and support for the smooth conduct of the program. Sincere thanks to my colleagues, Professor Lipin Raj for his welcome address, Professor Mr. G. Paul for hosting the program, and all other colleagues in Commerce and Management Studies Department for their tremendous support. I also acknowledge with gratitude the technical support given by our IT team led by Rajesh Menon and supported by Harry Heron. I would be failing in my duty if I do not acknowledge the contribution of all those who have participated in this program, for it is your participation that encourages us. To all those who participated in this session, I assure you, you will benefit immensely from what you have seen, heard, and learned. Thank you for being with us today. Once again, I thank you, everyone. Thank you, sir. Hope you all enjoyed and benefited from today's session. Thank you all. Stay home, stay safe. Thank you. Thank you. Wish you all the best to all students. Thank you, sir. Thanks, sir.